yu borom jasna pire soo ko bëggee fii si biir Gambia bi dawal foofu sa quality jasna your number one stop shop. Ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garme yi ndaxte quality jasna amal nañ leen ay til yu toj daala poos abaaya yu yiiw waaye it amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi la ak pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice waaye it fàttewuñ fa diw yi. Ana sama jeeg yu pare yi quality jasna amal nañ leen fa andi cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax pour seen biir néeg. Dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality jasna ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi. Make-up artist yi bàyyi leen gannaaw ñu ngi leen fa amal ay make-up product yu quality waxu leen léegi nii foofu sa Westfield jàkkaarloog monument bi wala nga jokkoo quality jasna si 250 01 24 ak quality jasna taaral sa bopp taaral sa néeg waaye it bégal sa alaaji aas. mbokk yi tey nag dañ leen génnal ñëw fi nga xamante ne moo di si diwaanu Westfield wut si fi lan nag laaj ci askan gi nga xam ne ñoo fi nekk di liggéey lan la ñu mun a wax si li nga xam ne mooy National Assembly member yi seen moto yi nga xamante ne jox nañ leen ko benn moto bu si nekk rek di jar nag li nga xamante ne mooy 2.5 million si xaalisu réew bi loolu lañ koy jëndee. askan gi nag nan lañ ko gisee ndax rafetlu nañ ko wala rafetlu wuñ ko ñoom la ñuy déglu seen kàddu ñu daal di ñu si wax dara. kon mbokk yi da ngeen ñu topp rek ñu demal leen fii si diwaanu Westfield ak li ko wër nii rek jagaranda yi nekk fii nii yëpp ñu daal di laaj ci askan yi nga xamante ne ñoom lañ fay fekk nan lañ gisee loolu kon mbokk yi topp leen ñu. My name is Honorable Bori LSB Koli, former National Assembly member of Fonyi Jaron, West Coast region. I think it's very important. Like somebody working in the bank, somebody working at GRA who manages money for a government, collects money for a government, you expect that person to be paid less? Is that realistic? A National Assembly member is there to represent the Gambia. First instance, he is there representing the Gambia, even though he is from a constituency. So to reach to his people, he needs communication, whatever form of communication. In other countries, they don't even ask. You are there as a member of parliament, they give you. Just like these pajeros that we are seeing in the Gambia. It's happening in other parts of the world, other parts of West Africa. So I see no reason why people should complain, giving a pajero to your National Assembly member to be able to function properly. Mom gis-gisam la wax suma daat la sen jamono man suma gis-gis lay wax ak suñu jamono tay lu mu wax is true député bu nekk dafa wara am véhicule bu mo traveler pour dem liggéey xam nga pour mu mëna achieve communication am level I understand waaye bu weesee loolu noonu boo ñëwee si mbir mu price bi man tey suma gis-gis as a young teacher mi nga xam ne maa ngi start léegi liggéey dinaa wax ne su fekkee léegi dañoo laajte askan bi price bi naka ngeen ko gisee dinaa wax ne price bi dafa high do is true ñu ngee fay ñoom tamit am na percentage bu ñëw fay government is true waaye nag tey boo ko gisee tey Gambian house suñ condition bi tey level condition bi tey dafa métti su fekkee dara la tey man pour National Assembly mu am vehicle bu moo traveler from his compound to his working place jarul price bi dem ba 2.5 million. ana ñàkk yërmande ak ñàkk am sa liggéey. because ñoom lu ñuy wax ñu ne government bi mu ne 50 lay fay ñoom tamit ñu fay 50%. waaye loolu boo ko déggee mooy government bi fa lay jëlee xaalis bi ak ñoom fa la ñuy jëlee xaalis bi mooy si kees baadooloy rek. yalo wo men bodo sai ko tambidal bayri anamana moto sanna wol nyanda ka o kala mutano barci la moto santa fo ka pare fa nata so to wulta ya mo wulita yalon ko mol kada men kumbo wolon batame belaren population ka batame belaren banko mol ka ni yaje ko dibitol kanyum moto si faborindi wole toto nyin nati yo sa natara fo men bo nyam mol balantara sila nindi bitewol nata o moto ta inanda mu nekala banko ye banko mol na problème o lon say na tare malon fo tare ni motol sang bar say biri motol nata toto wulda ye mol na problème o mo bebe kumbola o do no sorry so because kola yabe belari banko kan o kola ngaje kon na bitewol kan yi si favorin moto nata fo ka pare mune be kalaji ari dibitewol fana banko be jiko muy tolledi idol nata son tawala imam balan no wala
sai mbakala nyaadi ko ngeju wede atudete bul bare bi mol jigitete lela ke tambindi nyaado pour ka do ko ke moli sai ni wakilda e ni morota sai do fana be wakilla le ka ko majibe ibenda da. We didn't get it, unfortunately, but that should have been the case in any country. Because I have traveled a lot. I've been in ECOWAS Parliament. I've seen a lot of people, a lot of countries, a lot of parliaments. They have their vehicles, particularly in Nigeria. You have about 4 to 5 vehicles at your constituency level. You have 4 to 5 vehicles in Abuja, the capital, every member of parliament. So why not in the Gambia? Let's not look at the price. What is important is to elevate your National Assembly in order to be able to perform properly, to reach to his people at the right time, to give information, to collect information, bring it to the National Bantaba, which is the National Assembly, for the interest of every Gambian. I think that one is in the best move. In fact, they are paying 50%, government is giving them 50%. What is bad about it? They are Gambians, like any other Gambian. Let us not look at the vehicle. Let us look at their functions and look at if they are not doing the right thing, we can talk about. But vehicle, for me, even if they are giving in other parts of, like in Nigeria, the Senate, some have helicopters on their own. They travel long distance. You know that country is a big country. A Senate having a helicopter of his own. He flies and comes to work in Abuja. If it was in the Gambia, what will people say? If I was given a helicopter from Kampasa to travel to Banjul, then people will be talking and say, why did he get this? What is a vehicle? What is a vehicle? 2.5 million. What is that? What did the National Assembly bring to the Gambia? That member of parliament, what did he approve for the Gambia? In billions. Just for him to get a car. It is 2.5 million. People are making it a big thing. What big thing is there? For me personally, if I were to go back as a National Assembly, I will be look for the most expensive car to go and reach my people at the right time. Collect information, do whatever I want to do with them, come to the national level, which is the national bantaba, and talk to the government that my people need X, Y, Z. Communication is very important. And in that, if your member of parliament gets that, I think that is a good move. Nobody should blame any National Assembly or government. And I am for sure. 2.5 million, moto. I'm not going to beat it. But for me, it's kind of normal. Because you know why? The detail name, they are representing us, fronted. They are representing. So actually, we can represent for them. At least, if you are content, you are coming for it. I think for me, I have nothing against that. Actually, what is wrong? It's normal, but you come in for now 50% whatever. It's wrong. They are trying more to do lafa. Salary in Gambia is very poor. $1,500. I've seen people earning $1,500 as a salary. Even lower solar. You doing without school. How can you sustain that? Out of 5,000, even 10,000 for long, impossible. People are very begging around everywhere, even Westfield. So actually, time is moving so fast and the world is changing every day. Si man waron nañ leena jox vehicle bu nga xamne at least it is appreciable. Why nak du aga si price bu nga xamne tay Gambia ni tay ci tay ñu ngay joy ligé kat yi tay ñu ngay joy. Yaa ma understand man suma gis-gis as a young teacher mom jamono bi degala lu mu wax degala bépp Gambian bu nga xamne mu ngi liggéey tay ci nguur bi bu nga naté pour mu move mobility waaye amut access tay National Assembly ñoo am opportunity bobu ñoo am access bobu waaye taxut ne de dañ leen wara jox véhicule bu nga xamne dafa aga ci price bobu buñ sañé taw comme ni nga waxé baat bobu non is their right because sen season la ñun yëpp fi lañ judo yaa ma understand buñ ne tamit ne ñom dañ bëgg am véhicule bobu ba paré sen liggéey kay dafa wone ne ñoom war nañ am véhicule pour ñu mëna dem liggéey waaw war nañ ko am yaa nga understand waaye nag dafa des because National Assembly opportunity bu ñu am nekkul ne liggéeykat yëpp ñoo ko am de yaa ngi maa understand ñoom tey comme nu mu ko waxee lu government bi decide ñoom ñoo koy approve dina am wala du am ñoom ñoo koy approve loolu moo tax tey pour ñu am véhicule am na solo loolu. ani ko kemma ñiña awa ñiña niaje molbe kumboka wolem iñanta moto sotola to ñala kadum diwte o membe fo bolon kono jana ni yakuma ni diwte be ngola jam ni moto tabula be kola alal
na bota pala so to fa moto sayndi fa moto tata dibite wala to yal dibite ya to yal na bota wo dibite ya to fa moto sayndi na tara ya ke luwate asi sayndi ni ma ke luwate ta sayndi la moto lañ leen jox waa affaire moto lañ leen jënda whether ñoom am nañ moto amuñ moto jamano bi nu mel mo nu mel because it's a global thing. It's not about a Gambian thing. It's not a Gambian thing. It's a global thing. There are problems in the country. Even if these people don't, they are not giving vehicles. There are problems, global problems. Is it because of the National Assembly members that's why we have this global problem? No. Let us not look at that. Let us not belittle our National Assembly members. Somebody who appropriates funds for the country. He brings money and approves it in the National Assembly that the government is going to spend. You saying that person should not get a vehicle? You want him to be walking in the street and begging? I think Gambians, we must have to be very mindful. Let us not belittle the National Assembly members. National Assembly is the third arm of government. I can say, for me, I'm saying it's the second arm of government because it is there to regulate. It is there to approve. Whatever they say is what is going to happen in this country. Today, 3/4 of the National Assembly, if they say X today, that is what is going to happen in the Gambia. So let us not belittle the National Assembly members. They are human beings like us. Like if you as an individual, a Gambian, you are given that car, you will take it. Why not me and as a National Assembly member? I think Gambians, let's think of something else. If you have anything to say to members of parliament, I think tell them we want X, Y, Z. We want a borehole here. We want this then. They will go and lobby for it. It's not only the government. They will go and lobby within the NGOs or individuals, the philanthropists, to help them out. I think this is nothing. This should not be in the talk. I bought them a lopitan tay. Garab sa do ko am. Man ma nga demoon fofu sa pour dress ma lo xam nga luñ ma wax. Ñu ne ma ñoon amuñ sax pour luñ may dressé. Billahi yundum. Ma yu way yundum la ma dem ci lopitan ñu ne ma ñun amuñ fi dara luñ lay dressé. Non la génn ak suma gañu bi ma yoré ni. Ma dem ci pharmacie bi. Ñom ñu taaj ma xaalis. Ma jël suma xaalis fay ci pharmacie ñom ñoo ma dress. Yow nga wara dawal 2.5 million. Yow nga taxaw nga ne sa gox bi ne naa leen defal lii yow nga jóg ñëw bokk ak baro bi nga xam ne yaa ngi ko against opposition yi laa gën a waxal sax ngeen ne yaa ngi dem baro si lu mu nekkee jubul nguur gi jubul da ngay dem jubadi nguur gi da ngay dimbale sa koñ nga dem di ñëw ak 2.5 million dalasi moto gaare ko sa buntu kër yow ñi nga jëlal sax amuñ añ ñenn ñi amuñ réer dafa doy waar ñenn ñu ngi feebar mënuñ faju ñenn ñi bëgg nañ faju amuñ xaalis boo demee lopitaan xaalis amul wala garab amul su garab amee luñ lay caaj doo ko mën a fay doy na waaru de dégg ne lii kay moom ñu ñaan rek yàlla dimbale ñu beneen génération buy ñëw bu moy ak baro ñooñ jub buñ mel ni jubla yi nga xam ne ñoo yore réew mi. Let's think of something else. Tell your member of parliament, what do you think you can help us? If you have anything that you need them to help, he will be there to help you. I think the role of a National Assembly member is very important because they decide for a nation. If they say yes, it's yes. And when they say no, that no stands. So why can't you at least live there, elevate them at a state that they will not go and cheat? If I am a member and I don't have a car, I don't have a bicycle, you want me to be walking in the street, you want me to be in Banjul, what will I do? Can I go? I cannot go. Then my people will say, Honorable Koli is not good, he cannot mind us. They'll change me as a member of parliament. And now government is facilitating that. I think we should say thank you to the government of the Gambia. We didn't get that opportunity, but it was there. We've been working on it. It didn't work. It has now materialized. So we say thank you to the government because they're paying 50%, you paying 50%, and on a car that is 2.5 million. I think let's say thank you to the government of the Gambia. For me, even if they give me a flight, a helicopter to stay in campus and come and work in Banjul, I will take it. Because what I'm going to produce, what the National Assembly is going to do for the government is more important as an individual. Let us not look at them as individuals. They are collectively, they are representing the Gambia. And anything that is being appropriated in the National Assembly is a collective thing. So let us not look at Honorable XYZ is from this country. He has a Pajero, so you want to envy him negatively. It's not good. These people have a right. They are citizens like anybody. If your brother is able to get this car, you will not talk. My brother, if he gets that car, 2.5 million, I'll not tell Mr. X, no, my brother should not get it. Take that person, those National Assembly as your brothers, in your own house, your own family, the same mother and father. You expect good things for those people, and they will be able to perform. Perform in the best interest of the Gambia as a National Assembly member. And I think it is in the good direction. When you compare to other countries, look at Senegal with the salary. It's very good. Gambia have the poorest salary so far. Molbita, Karo, Tilikimpot, Tilitan Saba, Ibeta Dukola.
wo sarayni janin tiltan sa wo be sila ya don't be level. They have to in turn go and pay what they have just borrowed from the shops, whatever it is. Woman right. We have to do something about that. Gambia Tonya. Gambia is a nice country. There is a peace. A lot of foreigners are coming here because there is a peace, of course. But the security is very poor. Even more sola murula, even more fala, kulbekela, mobuka femoy. Most of these ministers me and could be plus also. Now I'm could jamale ulta, but more may prosecute. Ye momuta Tyler, even one join, you have about 6 months. But me be Santo, if we $1 million, more may prosecute. Well, it's too bad. We have to focus on that. Now try. We have to make some changes. New one thing, new country cannot go. Cast powerfully, alapata. More suffering. Omoto, yenta sendi lale. You could kutumandila, ya burendi. Wondo ya sendi. Why should they retain that cash? For what? Look, I'm neutral. But they are not, those people in the Ngur, they are not representing anybody. It's the National Assembly that is representing them, those in the Ngur. So they have a bigger role to play than them, as me as an accountant in agriculture. I am saying a National Assembly is the Gambian National Assembly. It's the whole Gambia. You inclusive, the alkali, my mother, my father, my brother, my friend. They are all inclusive. Somebody who has that responsibility, unlike the one who has the responsibility of only a ministry, a unit, a village, a town. It's different. This one, National Assembly is not meant for only for Nijaron. It's meant for the Gambia. And anything inclusive, they are there to appropriate, give funds to those people, those accountants, those ministers to function. So that role is very important. For the Gambia, you go to Nigeria, even to see a National Assembly member is very difficult. But the Gambia, we are here because we are all one family. Let us think good. What do you think for what is good for the goose is good for the gander. If you think that one is good for you, for government to give you 2.5 million car, is good for you. What about Mr. X? I think it's also good for that Mr. X. Let us be realistic. There's nothing bad in giving vehicles to the National Assembly to function properly. I am saying for them to function properly, to do the right thing for the Gambia, in the best interest of the Gambia. Alors kay moom National Assembly lañ wax seen mbir am na ñeneen yu ñu jàkk jox moto kenn waxul leen mooy ministre yi ñoom yëpp ñu ngi leen jox moto National Assembly loolu es la rek comme joxoon na leen ay double cabine waa boobu param ñu noppi Gambia daal moo nekk si yërmande rek Gambia daal moo ñu ñaan rek ñaankat yi cooj beeg jumaa yëpp kilifa yi fa nekk ñaan leen kenn bu mu xeeb sa bopp ku julli ñaanal ku dem cooj ñaanal yàlla isi ñu nit ñi jub gën fi ndongo yi yëre réew mi waaw ndongo yi daal sonal nañu wax bu neex la ñuy def jëf ju bon waaw réew mi moom du mun a dem si mbon liggéey ak bëggu réew mi bëggu sa bopp bëggu nit ñi mooy tax réew mi dem te ñi kenn bëggu réew mi seen bopp lañ fa nekkal amul député bii amul député bale ñëpp benn lañ mbuur yi bi yëpp farine la waaw bi tapalapa bi seen pour yëpp farine bi la rek Gambia bi damin ten ku kata nyaming among cool. A lot of people are complaining. I want the government to know that a lot of people are complaining because he told they are at their office, state house, whatever it is, but the more coming complaint told the car long. So they have to change. The system have to be changed. The system will change. Balu die sonne ya domandi. Moli papate luntaon tala luntaon ninkana nim bankuka. Kasiale. Immigration policy ya change. I told from Europe. Nimbita kaito kan sambaje. Kaito wale kan sambaje. Nimman kaido sodo. Mukata. We have to get a visa. Molbina ka doom just like that. You don't even have a paper to show out. Mwen keri ibe mol fala. Ntol Gambia no, we are not used to this. Ntol man long. Okay, let's change the system, okay? mbokk yi gis ngeen ko ñëwoon nañ leen fii ci diwaani Westfield laajte askan gi nga xam ne ñoo fi nekk di liggéey naka lañ gisee li nga xam ne mooy di National Assembly member yi li nga xam ne mooy seen moto yi ñu leen jox benn moto bi ci nekk rek ñu jëndee ko 2.5 million nan lañ ko gisee nag ñoom mooy ne rek ñenn si ñoom nee nañ loolu daal yàq la yàq gu métti la ndax gis nañ ne réew bi métti na lool ñu jël xaalis bu toll noonu di ko def ci ay oto loolu day na waar ndax dëkk baa ngi nii am na ñenn ñoo xam ne ñu ngi fi ñii suñu añee duñu reer ñii suñu reeree duñu ndekki kon lan moo war a mën a tax ñu jël oto yooyu lem di ko jox ñooñu ci price bu cher boobu nga xam ne moom lañ ko jëndee waaye ñeneen ñi tamit nee nañ loolu jaadu na ndax nag réew bi la ñuy liggéeyal ndax nag askan gi rek moom moo leen ñor kon bu ko defee bu ñu leen joxee moto yooyu
loolu teg nañ ko si yoon waaye ñeneen tamit daal di nañu wax ne rek ne moto yooyu ñu ko nar a fayeeku ñi nga xamante ne ñoom lañ ko jox buñ defee 50% nguur gi daal di def 50% loolu nekk na loo xamante ne si ñoom lañ ko déggee doy na waar lool kon mbokk yi lii lañ leen fi indi loon tey man la woon Awa Sow àndoon ci nag ak suma naataango bi nga xam ne moo di Kadi Mbay ak suñu caméraman bi di James Mendy kon mbokk yi jërë ngeen jëf Gambian Talents TV la woon. ku yoddu sa xët te quality jas na ñoo yor seen cumbukaay tur day uyu borom jas na pire soo ko bëggee fii si biir Gambia bi dawal foofu sa quality jas na your number one stop shop ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garme yi ndaxte quality jas na amal nañ leen ay til yu toj daala poos abaaya yu yiiw waaye it amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi la ak pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice white fàttewuñ fa diw yi ana sama jeeg yu pare yi quality jas na amal nañ leen fa andi cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax pour seen biir néeg dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality jas na ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi makeup artist yi bàyyi leen gannaaw ñu ngi leen fa amal ay makeup product yu quality waxu leen léegi nii foofu sa Westfield jàkkaarloog monument bi wala nga jokkoo quality jas na si 250 01 24 ak quality jas na taaral sa bopp taaral sa néeg waaye it bëggal sa alaaji aas